tshwanakanya gore ba bangwe ba le thulaganya gore ya go itlhola ko Sorowe against kganya ba la itlhola kwang. Your take? Nah, as long as it's his will and the will of Ngami, there the matter ends. I don't think I don't think there's any obligation Let me tell you another thing, Bagaitso. Kana harentsiana, rena le batho ba re tshelang le bone. Ko tshelang teng. Nka tswa ke tsatsau, re rana metso ka tswa tsa Serowe. But who does he have ko Serowe? Yo tota be re nisa ko go ene. Whereas here, ya ka ntse ke le bolela, o na le botshelo jona bo tshela le rona. Kana o tshwantse re o hitwe. First of all, go wena le your partner, your wife, your partner, le tsere ntshwetso gore le ithola teng. Me ha le tshusitse ko ebile le na le ditsala le matshelo teng. No, I don't think there's any issue. He's always going to be motalaoti. That doesn't change anything. Gape ga se ene motho a ntha wa maemo kana a sena maemo a hitwa ko phomolong ba bantsi. Welcome to Moving Humanity Forward podcast. My name is Kathy Malajane. I like to tell people that I'm the village girl from Ramotswale Tebele le Lentshonyana la ga Masodi a Mphela. Me mo letsatsing la gompieno, we are here to pay tribute, as you will know, our former president, His Excellency Festus Gontebanye Mogae, departed this world last week after a long illness that he had been battling with. Now today we are going to be paying tribute to him. We are joined by somebody who I want to believe served quite a number of terms with him under his leadership. He has held quite a number of posts: Assistant Minister of Finance, Minister of Lands and Housing. He has been Minister of Trade and Industry, as well as Minister of Education. He also did serve as Ambassador of Botswana to Japan. His Excellency Jacob Nkate is who I have in our studios today. Nkate, a very good afternoon to you. Welcome to Moving Humanity Forward podcast. Thanks for inviting me, ma'am. I'm happy to have you, and I want to actually do this to you. Re dumalane gore you'll come back. Re tla go bua ka wena and the journey that you are taking in politics. But today we are just wanting to pay tribute to one of our founding fathers in Botswana. It is a very sad time for us in this nation. Very sad indeed. So, Nkate, because you did work quite extensively with Ranametso, I want to find out, in terms of his leadership, what that was like. Or maybe perhaps before we go there, what was your first experience of meeting him, and what was that like? I had known him from a distance. Ki ise ke te ko parlamenteng go mo itse sente at close quarters ke ha ke tsena mo parlamenteng ka 1994 ke le mo parlamente wa party ya Domkrag. Which constituency? Ngami. Okay. As it was then. Jaanong ke ne ka nna le lesego la gore ka 1997 ke be ke appointiwa ke tautona wa pele Re Masire go nna mothusa tona wa lephata la madi. Jaanong e le gore ene Re Mogae ke ene Vice President and Minister of Finance at that time. So I worked with him very, very closely like that. He was very soft, but very firm also. Gore ona bata dilo di dirwa ka tsamaiso. Mme a ska ke a go tsholeletsa lentswe. Me ha bua le wena go lebile o tla bona gore motho yo go ha o thwaetse o batla go dilo di dirwe jaaka a eletsa na senka ita tafole ka di face or anything of the sort. Me ali very, very firm. He was also, as I'm sure everybody who has interacted with him knows, he was also an intellectual. Ona le bothale jo bo ha khamatsang a itse dilo ka bontsi. Re Mogae ne le mongwe batho ba reng o tlo go mo briefer o tswa ko officing ya gago le ministera o ena ba ta go briefer ka sone se o tlo go mo briefang ka sone.
bo bona gore wa kantibile go ha I'm preaching to the choir, so to speak. Emma. So in terms of leadership, in terms of wena personally, what are some of the things tse leng gore o di tsere mo go ene o a nyule yang mo go ene? Okay, nna ke motho yo very impulsive. Ene ke motho yo le motho yo very measured. Gore sengwe sa gagwe o bona gore ga go itirelo hela, ga go phadimogwe, so to speak. Ga ke re ke a phadimoga, o smaelang yana. You're impulsive. Let's go to Paris today. That's right. Jaanong ene sengwe sa gagwe ne se dirwa ka tsamaiso. Gape ene le motho yo ratang thata go dira dilo a lebile molao. Kana ke bone Botswana mosisi, kana ke bone bo Marietta Bosch. Ene ile gore ene se se mo guidang hela ga se maikuto ke molao. Obviously maikuto ana le te rotle na le maikuto, me se se go pele mo go ene ile molao. Boeteledipele jwa gagwe ene se jwa go impose, ene le boeteledipele jwa go consulta. Gore me kana ba ga tso nna ke akanya jana lona la reng. Jaanong ga ile gore ke subject ya itseng gore wena Malejane wa itse a bosa bue e tara sena re bua ro temorumung a re menta ga o bue mme Malejane ka dilo tse ke lona ba lentse le ditshwere ko bokete gore he always wanted the views tsa ba itseng le ba bangwe hela botha a se tsele o pekotase gore di utwale before go tsewa tshwetso kana o gakologele gore mo tsamaisong ya rona we are an executive system. Mo tsamaisong ya rona ditshwetso tsa cabinet ke tsa ga tautona. Rona re ne re le bagakolodi hela. Jaanong me ona se ka kare kana tota go ke nna ke tsa ntshwetso. Wa itse gore di directives ha tswa ko office of the president tsare. The president, after consultation with cabinet, has decided the following. So the directive goes. Me ene re masire tota popota utuna potho ba ke berekile le bone le ene re khama bane ba ta go itse pele gore batho ba reng me o na sa tshape go tsa tshwetso hana go itsile ya gore ke lutule me ano tshwetso ya meke o na tsa tshwetso a le fem. What are some of your fondest memories? And I want to get you to get a little bit personal as well to see what does the impulsive Jacob Nkate pick up from the very methodical and measured Mogae. You know, mo botshelong you can't change who you are. Yeah, your character. Me ha o kopana le motho yo tshwana le re Mogae go go ra gore go tare go a ke ipakanye a kere ka gore tempera kuri ene le motho calm hela, as I said, measured. Sengwe le sengwe a se dira ka kelo tlhoko le kelelelo a sena na bona gore tota hela go a gore o etsa kae ke sengwe sa dilo tse ke di ithutile mo go ene di santse di mpalela mme ke a leka ka gone gore ke berekile le motho o tshwanang le Ranametso gone gore akanya dilo o iketile o ska di khomogela. That's one of the things I learned from him. O no bua ka personal fond memories. As you know, ene le motho motona thata mo go nna mme o na khona gore Saturday ga mongwe ba nthare nna le tsala me re le kala ke le re gobe matenge re batla go re na le headache ha utla re na le headache go ra gore mongwe wa pele thogo ya nkuka ya pudi ya no ta o re thuse ba ka nya headache ya no ta ba ang invite kana re a go re le kala ke kana go re matenge kana go go ene Ranametso ko State House kana wherever the re a go ya no ke le mosimane ya ke khata ke ba ka nya sengwe le sengwe ya no those are fond memories because kana motho ga go tsa jalo wa ba ra gore in a way o go adoptile gore yo ke wa mira yo ke wa mira utwana those are the memories I have. But more importantly ko tirong ine le motho yo delegator una se khagapelle di file ya re
ke ra gore for instance ha ke le ko Ministry of Finance ke la assistant minister ya gagwe ya kere emma ne ke itse re ipotso ko parlamenteng unless ile a question ena le some intricacies tsa filang gore go ha batho ba bata sengwe se se tseneletseng o na di neela go tsama go araba ke ta ka karabo ke a emmalela ko officing ya gagwe ka tota le ko cabineting di a balwa ebo a ba Ngami siame ha ke re mme ha ba ka riana o ta thalosa jana ha ke re wa go guide sa bobedi ha ke re o ne le motho o itseng go delegator a sa ikgagapelle tiro ne ke tsama thata ke ya ko Abidjan ko Cote d'Ivoire ke le assistant minister a mphile boikarabelo jwa ADB African Development Bank e o ne le ya me ke go itse yela gore ha go te go na le meeting wa ADB ko Cote d'Ivoire go tsama assistant minister asa ko parlamente yone ADB and any other assistant ministerial duties that could arise. So even after he left power, what type of communication or contact did you have with him? Oh, at a personal level, he would invite me for dinner. I would go to visit on my own. Yeah. We would sit together and enjoy a drink. Gape batho ba mona ya ka ke bua ro soft me ne le motho yo dinywao he was a funny person a itse go tshegisa Yes. Gape le ena a itse go tshega asa how nana at a personal level no wa kola motho at a personal level like that emma. I want to get you to weigh in on this because there has been quite a lot of debate happening since his passing. A lot of people saying that was the best president we've had as a nation. But then, of course, then there are those detractors who come in and bring out some things that they didn't like about his presidency. What's your take on it? You know, Kathy, Hankakari, he was the best president. Ke passa judgment le mo go re masire le mo go re khama. Ha ke batla go rialo. I just want to say he was a good president. Nna ha ke dira le ditshwetso tsa gagwe le tsa di controversial ya ka ke ne ke bua ka in passing ka tsola mosisi bo Marietta Bosch ditshwetso tsa gagwe o na di tsaka kelelelo a sena go bona diemo tsothe considering everything on the table ga ke itse o ta bo batanyana mo go tautona ha o sa bate tautona yo sala mola morago tautona yo kelelelo mo go tseng ditshwetso before a di tsaya a consult about baba surrounding him or that he surrounded himself with. So for me, he was a very good president. What are some of the things that you think in terms of his legacy that we should be looking at? Because most of the time, the HIV pandemic, he really stood up and took charge. And, you know, even up to date, our PMTCT, the mother to child transmission, right? Prevention of mother to child transmission. That's right. That we still have statistics that show very high success rates as a nation. So what are some of the things that you recall that to this day you think are a great legacy for him? Ke rata go bala ka ditso tsa batho ba ba nkgathang. Okay. So I read about him over the years. I don't mean now. Yes. Ha o ka bala ka eno ta bona gore o simolotse a le maemo potana e le economist ko Minister of Finance. Yes. He rose through the ranks. Ona go re emela ko mahatseng kwa go bo IMF a ke tsora ke IMF kana ko World Bank. I think IMF. But if I'm mistaken, one of those. A boa ko atana permanent secretary. A gona permanent secretary to the president. Go re ke bua legacy. Gore ha o mogakolola sente ka eng ke admire motho yo reng a tshware tiro a tshware ka ma non thotho na ke motabana ke tarema non thotho na o tarema non thotho me gore ba golo be ba mmone ba re hey motho ke yo a ba raisa jalo that's not for me, that's his legacy. The fact that legacy of public service. Legacy of public service. Wow. Hey ja no yene we bua ya HIV, it's undeniable. Na kitsope even leaders of other countries, Europe, America, Asia, Africa, ga kitsope yo o eteletseng setšhaba pele under dire circumstances se re le mo go tsone ka
HIV. Yeah. Ba bangwe ba ne ba ka re le ene o bua thata ka HIV o ka re yaanong we are the capital of AIDS in the world. But you know, he saved lives. He saved a nation. O bolokile setšhaba sa Botswana a sa thabiwe ke dithong gore go tatwe ke rona re tshotseng AIDS e hetang batho bote. Gape bone makgotla a tetseng gompieno a tswang ko bo America a re thusang ka bone ba ne ba re thusa ka jone bolwetse jo ba tsweletse le gompieno ke tsa gore ba ntse ba re thusa ba ka ba sata ga re sa kua mokgosi wa lla wa re ba gaetso kwano go na le bothata re na le segajaja kese. So those are the two things in the limited time that we have. Tse nka buang ka tsone, a life of public service, long public service, rising from the lower ranks all the way to the top. And then your leadership in time of adversity, meaning your HIV AIDS. I want to throw something at you because it has been brought up, and that has been some of the, can I say, public battles that he had with the former managing director of Botswana, Chindo at the time, and more recently, I think a couple of years ago, the current leader of one of our retail stores in Botswana, Choppies. We did see Mogae standing up and sort of getting into with Re Ramachandran Otopa. So I want to know, in terms of what that looked like and played like, what is your take on it? You know, I spoke earlier about Re Mogae e le motho yo ratang tsamaiso ya molao. Dilo di tsamaisiwa sente. Re Mogae ne le tsala tona ya ga Renchindo. But when the time came gore are a molao o dirisiwe, ga re nya e mampeli yo ke tsala mente ke seka se ke gore nka dira jang. We all know what happened to Renchindo, how he ended, how his life ended. Me ke tsone se ne ke se bua gore ene tota hela la ha o le tsala gago o ska akanya gore ha o ka tsamamo o sa dire dilo ka tsamaiso o ta go protect ga ke a re Renchindo na sa dire dilo ka tsamaiso ke ra hela gore o no ka akanya gore ha o le tsala ya ga tautona ka nako yone eo o na ka re e mampele tsa di file tso kwane ke bone bana ba le ditsala di tona thata me o na re hela re molao hela ka ne ke bua ka bo Mogoditsane le bo Marietta Bosch me le go mo casing eo o rile let the letter of law take its course. Emma Salabe tona tane ma ene le ne Renchindo ene le Re Gobe Matenge ene le Re Lekalake ba ke ba gakologelwang gone jana ga ke a re ba bangwe ne se ditsala tsa gagwe me bao ba ne ba le very very upfront le bona borre magang kana bone ba tso go tsena le dikwele mmogo ba santse ba le Makau jaanong ona ne le motho ona le ditsala good circle of friends me ba ke ba buileng ba ene le ditsala tsa go tota tse ditona tse a ne a itisa le bone a besana ma le bone ana khanya gore ba bangwe ba le thulaganya gore e go itlhola ko sorwe against khanya wala itlhola kwano lo take khanya gore o fitlhelwa kae ke khanyeleng gore I think ko Zambia re bona gore up to now there's a former late president o ileng gore go santsana go loa me khanye ke la batla go tsoga go lebega e ka re I think Gaborone words wa go fitlhelwa teng apparently according to his will. Are you able to weigh in on that? Na as long as it's his will and the will of Manametso, there the matter ends. I don't think I don't think there's any obligation ha tsatsila me le goroga gore go tike go hitola go tsao. Let me tell you another thing bagaetso kana ha re ntseana rena le batho ba re tshelang le bone ko tshelang teng nka tswa ke tsatsao re rana metso ka tswa tswa serwe but who does he have go serwe yo tota be re misa go go ene. Whereas here ya ka ntse ke le bolella o na le botshelo jona a botshela le rona kana o tshwantse re o hitwe first of all go wena le your partner, your wife, your partner
le tse re ntshwetso gore le Gore la o ithola go fitlha teng teng. mme ga le thusitse ko ebile le na le ditsala le matshelo teng no, I don't think there's any issue. He's always going to be motalaoti. That doesn't change anything. Gape ga se ne motho a ntha wa maemo kana a sena maemo a hitwa ko phomolong ba bantsi. Re Nkate ya be re tšhaetse nako ke tla tsaya nako e gore ke go leboge be ke kopa gore o tswale o bolelle Batswana gore o ka eletsa ba gopola re nametso jang. You know, ke kopa ba re le Batswana rothe re gopole ra nametso ka toto ka botho jwa gagwe ka hana a tsetswe ibile a bopilwe ka teng ka bothale jo bokana kana jwa he was endowed with intelligence le ka ya ka ke ne ke bua khantele go dira dilo ka kelelelo a sa khomoge me tota for me the most important thing ke se buile khantele a life of public service, rising from the lowest ranks all the way to the top. And then that fight, HIV, AIDS. He must be remembered. Emma. Thank you so much. My pleasure. And that's how we close off this very special edition of Moving Humanity Forward podcast. Rest in eternal peace, Festus Gontebanye Mogae. Amen.